Where does an idea come from? Is it born from nothing, springing forth from the void? Or is humanity's penchant for creativity a product of circumstance? A weaving together of past learnings and future demands, hewn from the mysterious unseen tension swirling between the two. This archaic-looking chestnut roaster may seem like a vestige of a different time, but today it stands like a crucible of promise, symbolizing how we are able to see the same thing, yet still take a different view. This story within stories begins in the much too quiet town of Buñol, Spain, a Galician community that has long enjoyed a special bond to the natural elements: earth, water, air, and fire. Buñol once made some of Spain's most sought-after ceramics. For steadfast artisans like Antonio Rullo, safeguarding the earth has been a lifelong and quite literal endeavour. Desde pequeno sempre me inculcaron o respeto ao barro e non desperdicialo. The unique mineral composition of the local quarry's soil gave Buñol's artisans an advantage, making some of Spain's strongest pots and even the early pipes that funneled running water to Galicia's towns and cities. Nunca se pode tirar un pedazo de barro, é dicir, casi como se fora comida, que, bueno, no noso caso, ao final convírtese en comida. Changing social forces have seen the town's industrial fabric fray, though. Now, a once thriving town openly wonders about surviving a world changed. Centuries-old traditions almost forgotten. Yo soy el quinto y creo que en mí remata la saga de los rulos, pues soy el último. Y además mis primos también nos siguen la tradición, solo la seguí yo de la familia. Y bueno, pues la saga se acaba, no hay más remedio, todo se acaba. Rullo might not yet know it, but just a few hundred kilometers east, a creative thread of hope is weaving a new timeline into his antiquated vessels. Para mí la creatividad es la forma que tengo de expresarme, de contar quién soy y lo que hago. Y es lo que me da esa libertad a la hora de crear mis piezas. With rattan, wool and leather, basketry artisan Idoia Cuesta tenses the line between traditional practice and creativity, deftly fine-tuning the balance between the two. Necesito estar conectada, ¿no?, conmigo misma para poder expresar cosas, y para ello utilizo mi oficio de cestería y de textil para poder contar un montón de experiencias o de sensaciones, ¿no? Todo el mundo es creativo y en este caso la creatividad viene en la inspiración, ¿no?, del trabajo diario y donde surgen las ideas cuando estamos pues tocando los materiales, trabajando, y esa sensación de poder utilizar la sabiduría y las técnicas que tenemos, pero llevarlas a otro espacio como mucho más libre. Further afield, several more chestnut roasters have landed in Casa Atlántica, the Barcelona studio of Belén Martìnez, who already feels compelled by a different force. La parte emocional es lo más importante para mí aquí. Me parece interesante porque conectas mucho más con lo que estás haciendo, puedes ser en cierto modo más consciente, incluso casi llegar a un punto de comunicarte con lo que estás haciendo, mantienes casi un diálogo con la pieza que estás trabajando y con el proceso creativo. Hay muchas técnicas, mucha riqueza, mucha cultura que está a punto de desaparecer, y si no hacemos nada, pues esto se perderá. Igual sí falta comunicación entre los dos ejes, pero realmente los nuevos creadores necesitan a los predecesores siempre. Intentar transmitirles a los artesanos tradicionales un poco la ilusión y que su ayuda es fundamental y su trabajo es imprescindible,
para los que queremos y estamos aprendiendo de trabajo artesanal. Creo que ha pasado siempre en la historia y es natural y son casi dos mundos, pero creo que al final se encuentran siempre y pueden surgir proyectos como este. Meanwhile, in Buño, the daily ritual and a life's work continue apace. Non me sento, no. É unha soledad querida, non. Un está solo cando quere estar acompañado e nadie o acompaña. No meu caso, pois, quero estar acompañado, sí, pero para o traballo, pois, é igual, estar solo. Seguir aprendendo agora e non borrando o pasado. Manter a dirección é importante porque Buño débese a tradición. Se non houbera tradición, non existía Buño, e non existía a olería de Buño. Back in Barcelona, ceramic artist Laia Arqueros is interpreting the sanctity of tradition in more unflinching ways, embracing ancient mythology to create a new language, creating a sort of performative action. It's almost as if she were rehearsing for a ritual lost, then reclaimed. Yo soy de estas que hay que trabajárselo mucho, trabajar continuamente, que la creatividad no florece así de la noche a la mañana. Laia also sees solitude as a gift of time and space, giving room for inspiration to flourish from a more delicate place. Usted es una vía de escape. Realmente trabajo unos lenguajes que a lo mejor inconsciente o conscientemente es la manera de salir del ritmo acelerado y del tumulto de la ciudad y de, un poco de la sociedad actual. Entonces quizás sí que es la manera de aislarme de ese aceleracionismo un poco. El barro, por el material como primitivo, genera esta relación como muy ritual, muy atávica, ¿no? Esos rituales tenían una parte también festiva, de celebración, también la celebración como acto político, de volver un poco a la comunidad y salir un poco de esta individualización tan severa a la que nos lleva a la sociedad actual. El ritual es un acto político. A world away, not far from the whispering bamboo forests of the Yuhang district's mountains, Chinese designer Chen is sat contemplating new possibilities for his chestnut roaster. You see so many holes, and the first feeling of it, for me, reminds me of the sun. So I want to make such thing of a piece of bamboo sticking out and then have this booming effect. Somehow it gets a very Chinese spiritual feeling, but only outside. But inside you still see that chestnut roaster. Here the void, that uncertain hollow space, is seen as a source of abundance and revelation. A real master of the Chinese traditional painting will always leave the blank space in emptiness. Emptiness is really important in the Eastern cultures. It's actually the way that how you learn how to draw. There are hundreds of holes. So I put 20 or 30 flowers on top of it, to create such a flow. For Chen, doubt creates tension, friction, fueling the imagination. If everybody would just do small things that they think is innovative or creative, then altogether we have 7 billion people. Will already be a very, very chaotic thing. I mean, chaotic in a good way. Make a very, very nice mess. Japanese straw artist ARKO playfully subverts old weaving traditions. She believes we are all individual outcomes of events and circumstances accumulated from the past. 人間が生きてるからですよね。やっぱり今を生きるっていうことはどんどんアップデートしていくことなので、それにやっぱりクリエイティビティがとても重要であると思います。As she makes the vessel her own, ARKO believes there is joy to be found between honouring history and our desire to create new things.
いつもやっぱり作品作る時は、基本的にはもう何も考えないで、もうなんか完成の形もあんまりないまま、こうとりあえずこう手を動かすっていう。Convening with the roaster, she too becomes a vessel of sorts. そうですね。指となんかこう心の中になんかこうあるものみたいなのがいつもあるんですけど、それが何なのかとかよく言えないんですけど、もうなんかこう偶然となんかこう気持ちのなんかこう向くままに。Mediated ever so slightly by her own will, she leaves the portal open to recasting inherited beliefs, describing what she calls a heart song, attuned to the unexpected and unseen. There is a much grander symphony at work here too. Harmonised by elemental mastery, struggle, innovation, and ultimately salvation, it is a tune that will only continue to reverberate across time by new bonds being forged and fine-tuned. Through this multicultural band of artisans and artists, each of whom embodies the redemptive power of creation, LOEWE emboldens audiences to be hopeful. Even if, back in the quiet confines of his Buño studio, Rulo may think he's performing a solo act, he is nevertheless connected through a chorus of collective purpose. Intoned by creators around the globe, they heed the call to step into the unknown and imagine new possibilities. Their connection to the elements anchor humanity to a more sustainable, grounded path. And while the travails of time and fortune ebb and flow, these artisans' innate sense of creativity is a source of hope and guidance, one harnessed almost like an element in itself. To create has an almost spiritual meaning, surging not from a place of being, but from one that wants to be. And it is from this place that we create a world enriched by infinite perspectives and possibilities.